Dear students, now we come on to the second portion of our explanation of this poem. The angel Gabriel asks Satan about his present abode on earth after being thrown out of the heaven forever. The evil angel Satan, now branded as devil, had been a companion of Gabriel some time ago, rather the leader of the clan of the angels before his pronounced disobedience to God. They are not friends, no. The good angel is a messenger of God, a symbol of goodness, whereas the devil has been thrown onto earth as a symbol of evil, standing against the will of God. It is very interesting to note here that the Satan has been sentenced to be thrown out of the heavens into the hell of the earth, the place of human beings to live on. The punishment is inflicted due to disobedience. Remember that God warns time and again the human beings to avoid disobedience. Otherwise, they will be thrown into the hell forever. And where is this hell for human beings? The hell for the devil is earth, the place of living for human beings, whereas the punishment for disobedience to man is hell. And where is this hell? Is it somewhere else in the outer space or in the skies or somewhere? We don't know where it is. तो देखें बेटे, ये जो इटर्नल कन्फ्लिक्ट है बिटवीन गुड एंड ईवल, उस पर बेस करती हुई ये नज़म जो है वो हमें जो है वो मुख्तलिफ मराहल में से, डायलॉग के मुख्तलिफ मराहल में से अल्लामा साहब जो हैं वो गुजारते हुए वो एक ख़ास पैगाम, एक ख़ास नज़रिया, एक ख़ास विज़न जो है उस तक ले जाना चाहते हैं। उस पर हम इंशाल्लाह जो है वो इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर जो है वो बात करेंगे। यहाँ जो है वो जहाँ से ये इस कन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ, इस एक्सप्लेनेशन में हम अपने आप को महदूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वो वाक़या जो है, जो एक तारीख़ी वाक़या है, जिससे इस कायनात की जो ज़मीनी हिस्सा है या ज़मीनी मखलूक है उसका आगाज़ हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो है वो अपने हाथ से बनाने का दावा किया और फेवरेट मखलूक, अशरफुल मखलूक़ात करार देते हुए फ़रिश्तों से कहा कि भाई मेरे हुक्म से बो बिफोर दिस क्रिएशन ऑफ माइन, बट दिस आर एंजल द डेवल नो refused and rejected this order of God and put up a standpoint that he was a superior being to man, as man was made from mud and the angels are made from fire or some light etc. तो उसकी ये क्लेम जो था जिससे ये कन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ और तख्लीक़ इंसान के बाद ये तख्लीक़ जो कायनात का जो अमल था वो तो अभी जारी है ना, कि अभी पता नहीं कौन कौन से जहान अल्लाह ने और पैदा करने हैं। ये कि आ रही है सदाए कुन फ़यकून, अभी हमें तो नहीं ना बताया उसने कि क्या उसने ये इसकी क्रिएशन का अमल जो है वो कभी रुकता नहीं है। तो क्रिएशन बहरहाल बिगनिंग जो थी, बिगनिंग ऑफ अर्थ आप कह सकते हैं, वो इस तरह से हुई कि आदम की तख्लीक के साथ ही ये वाक़या रूनमा हुआ, जहाँ इसका आप बड़ी तफसील से लिटरेचर में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ विजन्स के साथ जो है वो मुताला कर चुके हैं। जैसे कि आपने पैराडाइज़ लॉस्ट जो है वो मिल्टन की देखी हुई, वहाँ बिब्लिकल इसका जो विज़न है या व्यू है इस वाक़े का उसे पेश किया गया है, जबकि कुरानिक वर्जन जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और बाकी अदियान में भी इस वाक़े का ज़िक्र है जो अलहामी अदियान है। आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए जो है वो बाइबल का हवाला जो है उसे भी कोट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
تو یہ جو پہلا کنفلکٹ جہاں سے اس کا جو ہے وہ سارے اس رزم حق و باطل جو ہے اس کا آغاز ہوا. اقبال ایک اور جگہ بہت سی جگہوں پر اس رزم کو مختلف نام دیتے ہیں. کہیں اسے رزم خیر و شر کہتے ہیں جیسے اس نظم میں ہے, کہیں اسے حق و باطل کا مارکا کہتے ہیں. تو بہرحال یہ کنفلکٹ جو ہے گڈ اینڈ بیڈ کا, یہ ایک اٹرنل قسم کا کنفلکٹ ہے, اور اس کو ہم ذرا پلیز آگے دیکھتے ہیں اگلے پیج سے. During this casual meeting between Gabriel and Satan, the latter replies in the vein of pride and vanity that he is not at all repentant of his past actions. He is rather relishing his stay on earth, although it is a punishment. Gabriel asks him how he is feeling in this world of color and smell, a world full of so many attractions, a fantastic world of sensual pleasures. The devil replies in a flat tone that this fantastic world is a cauldron of burning and suffering, scars and pains, continuous longing and seeking, running after the attractions one has to burn from within and suffer forever. It is very painful, and some sorrows are so deep that they leave their indelible scars on the souls. In spite of these bleeding wounds of the soul, one keeps on hankering after this world of color and smell. Rather, this longing overpowers the whole self and existence. That is the case with his stay in this world. Talking about this meeting, that is a casual meeting or is it a pre-planned meeting? دیکھیں بیٹے, اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے, بڑا زبردست بلکہ پوائنٹ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے سیٹن سے ملاقات کرنے سے. وجہ کیا ہے کہ سیٹن میں موٹیویٹ اور پرووک اور انسٹیگیٹ دیم ٹو ٹرن ٹو ہز سائڈ. ایسا نہ ہو کہ وہ اگر ڈیول سے ملیں تو وہ سائڈس چینج کر لیں, گڈ سے بیڈ اینجل میں کنورٹ ہو جائیں. تو اس کنورژن سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کیا ہوا ہے کہ دے کانٹ میٹ دا ڈیول بائی دیئر اون ول. دیکھیں جیسے قرآن میں ہمارے لیے انسانوں کے لیے جو ہے, آپ الحم شریف پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کاموں میں اختیار دے رکھا ہے, کچھ میں جو ہے وہ اختیار نہیں دے رکھا ہے. جیسے زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور لیکن گڈ اور بیڈ کا چوائس کرنا جو ہے اس پر ہمارا اختیار دیا ہوا ہے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں. اب ہمارا چوائس ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں, ویدر وی گو آن ٹو دا گڈ سائڈ اور ٹو دا ایول سائڈ. یہاں یہ اس میٹنگ پر جو ہے مفکرین اور علماء کرام جو ہیں وہ بہت انہوں نے ریسرچ کی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوئی ہو. اللہ نے جبریل کو بھیجا ہو کہ جاؤ بھائی ذرا اس بدبخت سے پوچھ کے آؤ کہ ہاں سناؤ بھائی اب کیا حال ہے, تم نے جو اس ڈس اوبیڈینس کا مظاہرہ کیا تھا اس کے نتائج بھگتے ہیں تم نے, تو اب کیا خیال ہے, واپس لوٹنا چاہتے ہو. یہ جو سوال ہیں گویا you may say that these questions put before that devil are not the questions of Gabriel himself, rather they are the questions of God Almighty, and Gabriel is just a messenger as he brought messages to the holy prophets. In the same way, he is a messenger of God to Satan. بہرحال جو بھی ہے اس میٹنگ کو ہم انشاءاللہ اس کی کریٹیکل میں بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ پری پلانڈ ہے, پرمیٹڈ ہے,
یا ویسے کیجول جیسے ہم نے یہاں یہ لفظ بہرحال استعمال کر لیا ہے, ہونا نہیں چاہیے تھا, بہرحال کر لیا ہے ہم نے, تو یہ کیجول ہے کہ آتے جاتے ایسی دعا سلام ہو گئی دونوں کی, کیونکہ پرانے بھائی جاننے والے ہیں ایک دوسرے سے, جو وہ ایکوینٹنس رکھتے ہیں بہت اچھی طرح, بلکہ ایکوینٹنس رکھتے ہیں. تو یہ میٹنگ جو ہے نا جی بہرحال ڈاؤٹ فل ہے, ہم اس کو مزید کلیئر کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ. Gabriel again insists and asks Satan whether there is some way left for him to come back to his former home as his last past friends and comrades. The angels in the heavens always talk about his great place in heaven. They remember him. The clan remembers him. They recall his companionship. If he begs forgiveness from God, there might be a way out for him. Still, as God is very merciful, he can make amends of his past mistake by repentance and asking for forgiveness. In this way, his previous status and glory might be restored. The devil instantly replies to Gabriel that his standpoint before God has turned his head. No. It was disobedience in the eyes of God that he refused to bow before a human figure, but it was his stance that, being the archangel, he was superior to man. It is a secret that even Gabriel is unable to understand that power turns one's head, and it is not possible to reverse such deeds. When his pride as an angel was hurt, he felt this insult before his companions and took it to heart. He was also intoxicated with this sense of pride and power. This was his set, and this is deep rooted now in him, and he is not going to leave his stance at all. He is standing where he is standing still there where he was standing right before, in the beginning of his disobedience, his misdeed. The devil continues his reply and asserts that no, it is not possible for him to turn back from his standpoint and go back to heaven and beg forgiveness from God. Moreover, there is no more attraction left in the colorless world of heaven for him. The way back to heaven is closed for him forever. He further explains that his hopelessness and despair of never being pardoned by God is at the core of all the warmth of this universe. So it is better for him to cling to this hopelessness rather than sowing the seeds of some new hopes in his heart and be disappointed in the end again. At this point of their conversation, Gabriel again intervenes and complains that the devil lost all his glory, honor, and high status by his single act of disobedience. Although it was an individual act of disobedience on the part of the devil, yet it brought a bad name for the whole community of angels, and they lost honor in the eyes of God. The best creatures of God, who are always at the beck and call of God and who keep on praying to Him continuously, as no other creatures can do, have lost their prestige as a clan in the eyes of God just because of the disobedience of one of their members, the devil. Gabriel here tries to reprimand Satan that his selfish individual act is a collective blemish on the good name of the angels. In his final assertion, the devil defends his act of disobedience by claiming that he has gained much more than he lost as an angel. His bold stance is in itself a proof of it. He has now the power to intricate men by instigating their devilish nature in the garb of reason and intellect. یہ اب اس کے الفاظ بیٹے ان کو اسی طرح سے پیرافریز. My courageous stance before God creates fondness for men made from mud to raise questions against the authority of God. I have woven a network of devilish rebellions in the hearts of men, created doubts, and they think that it is reason and intellect that guides them. It is
achievement on my part, that the creature whom God endeared so much is being corrupted by my mischievous ways. The devil forcefully reiterates that it is now the eternal battle between good and evil that is going on in the universe. He is the in charge of the forces and armies of evil and is directly at war with the forces of goodness. Gabriel can't feel the real heat as he is not an active participant but a silent onlooker. The devil, being the commander of the forces of evil, is feeling the heat, and it is great joy to be at one side of such an eternal battle, the rivalry to God. The devil keeps on claiming that he has raised so much intricate and complex misleading storms of doubts that even the holy men like Hazrat Khizr and the prophet Elias, may God be pleased with him, can't show them, the human beings, right path. The storms he raises have caught men everywhere in the oceans, rivers, streams, and even overland. He is indeed talking about his exploits and victories in the ongoing battle of good and evil. As the leader of evil forces, he is able to beguile the good forces of goodness in shape of holy men who are trying to guide people to the right path, but fail due to the villainous plans and treacheries of devil. In the conclusion of his intoxicated reply to Gabriel's questions, the devil keeps on claiming that it was his sacrifice that made the story of Adam colorful. Otherwise, it would have been a flat anecdote, uninteresting and boring. His villainous bravery and sacrifice of losing everything added some color, drama, and sensation, thrill to the story of Adam. It's a secret that only God knows. And if Gabriel finds some time to talk to Allah all alone, the same question should be put before Allah. Then it will be revealed that the great story of Adam has been magnified, glorified, simply because of the bloody sacrifice of devil himself. Was it also a pre-planned sacrifice? یہ سوال بیٹے یہاں پھر ایک اور نقطہ جو ہمیں کلیئر کرنا ہے، انشاءاللہ کریٹیکل میں ہم اس نقطے پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو کلیم ہے ڈیول کا کہ میری سیکریفائس نے اس داستان آدم میں رنگ بھرے، تو کیا یہ جو ہے یہ سیکریفائس بھی پری پلانڈ تھی؟ اللہ نے اپنے فرشتے کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا کہ بھئی تم نے ایسے کر کے کرنا ہے، تو تاکہ اس داستان کو جو ہے ذرا زیب داستان بنایا جا سکے. یہ اس کا نقطہ نظر ہے ڈیول کا. تو یہ ہم اس پر انشاءاللہ اس کی کریٹیکل اپریسیشن میں دیکھیں گے. At the end of this dialogue and conversation, the devil concludes his present state and status, comparing it with that of Gabriel. He proclaims that he is much nearer to God, as he is the enemy, and God keeps on mentioning and monitoring all the acts and movements of the enemy all the time, trying to warn and safeguard his favorite creation, man, from the tricks and treacheries of the devil. Thus he is just like a thorn in the heart of Allah, as a diffident, disobedient enemy, whereas Gabriel is all submissiveness to the oneness of Allah. The devil is the challenger to the power of Allah, whereas Gabriel is simply the submissive subject of God, chanting prayers all the time. Therefore, there is no comparison of any kind. There is no comparison between loss and gain, as Gabriel thinks. تو بیٹے یہاں اپنی وہ بات کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہوئے ڈیول اپنے جواب کو گویا مکمل کرتے ہوئے جبرائیل کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی تمہارا سٹیٹس جو ہے تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بہت قریب ہو، تو تمہیں بہت درجات تمہارے بلند ہو گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تم اللہ کو یاد کرتے ہو. دیکھو فرق جو یہاں ڈیول نے سمجھانے کی کوشش کی ہے.
جبکہ اللہ مجھے یاد رکھتا ہے اور فکر میں رہتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ کہیں میرے محبوب بندوں کو بھڑکا نہ دے، بہکا نہ دے، راستے سے بھٹکا نہ دے. تو اس لیے میں دل یزداں میں رہتا ہوں اور تمہیں جو ہے وہ اپنے دل میں یزداں کو رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت میجر فرق ہے. تو اپنے نقطہ نظر کو اس نے ذرا اور طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. Dear students, the poem makes us think about our choice as readers. The tone, the rhythm, the rhyme scheme of the verses, the magnificent musical quality of the words and phrases, images, metaphors, the similes create an alluring effect. Surely and definitely, the poem has a grandeur of its own. The poem has been interpreted at different levels of meaning: religious, philosophical, poetical, and with which we will be dealing, inshallah, in the next portion of ours with the critical appreciation of this poem. Azizan Man, thank you very much for your patience. See you in the next section of the present poem, that is the critical portion of the poem. Since then, Allah Hafiz.